midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. This is what said by Jawaharlal Nehru when India stepped to its first moments of freedom. We gained our independence 74 years ago, and today we stand here proudly as we celebrate India's 75th Independence Day. India is a country of diverse religions, castes, cultures and traditions. We are a country of unity in diversity. Thus, Independence Day is important to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirits of freedom. It also motivates us to bond with people irrespective of their caste, creed or religion. As a citizen of India, we must grow up with nationalistic and patriotic sentiments, which our school strives its best to inculcate in us, even in this unprecedented time. That is why we have been able to have this virtual celebration of our 75th Independence Day. We wish you all a happy Independence Day and we welcome you all to this celebration. With this spirit of patriotism lingering in our heart, let us begin today's programs. We are all Indians. The tricolor flag, it is not just a flag, but it is a symbol of our national pride, of our glorious history and freedom. Let us salute our national flag as we watch it being hoisted. A great thank you to our freedom fighters who gave their life and made great sacrifice. That's why we are here to celebrate the Nation's Day. This day is dedicated to those nation's guardians. Now I would like to call upon our respected principal, Father Minesh Puthambarayil, to speak a few words on this special occasion. Freedom in mind, faith in words, pride in our souls. Let us salute the nation on this auspicious day. Dear all, Happy Independence Day. I pray for all Indians living in this beautiful country for their peace, progress and prosperity. I know many of you are the fans of Bollywood and Hollywood stars. How many of you are the fans of the father of our nation, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, the architect of modern India? How many of you are the fans of soldiers? You are now happy because many are there who protect you, who look after you, offering their lives. Dear children, on this day, let us remember and pay respect to our national leaders, freedom fighters, and the soldiers who guard our country. Love your nation, contribute for its empowerment, and feel happy to see your country, India, mounting up. We are celebrating our 75th Independence Day, a day full of enthusiasm and patriotism. To enhance this feeling of enthusiasm and patriotism, let us watch a performance by Chavrites. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। Freedom is never dear at any price. It's the breath of life. What would a man not pay for living? Said Mahatma Gandhi. Now it's time to call our chief guest, Mr. Sunny Thomas, former shooting champion and a Dronacharya Award winner, to share a message with us. Independence Day celebrations for Chavara Hills CMI Public School, Kuliyanad. In the year 1863, Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation, giving our freedom to the black-skinned people, the slaves of America. Because of the continuous civil war going on, he declared it to give equal right to these black-skinned people. They went out, left their job, enjoyed their freedom, celebrated it for a week or two, and then they did not know what to do because they were not quite prepared for this. Most of them went back to their masters and continued their old work because there was no other means to earn their daily bread. Still, the apartheid policy is being continued in some parts of America. Coming to India, at the midnight of August 14th, 1947, we got freedom from the British. I feel that we also were not quite prepared at the time to get the freedom. If it was planned properly, we could have avoided the division of India. The time was fixed midnight because of the superstitious belief that that is the most ominous time. After 74 years, have we come out of these superstitious beliefs? Still it's going on. We got freedom because of the hard work and sacrifice of our leaders and the patriotic people of India. The people became freedom drunk and they did not know what to do. We all became conscious of our rights, but we conveniently forgot our duties. Still, it's continuing. It's a fact that the British people
did so many good things in India. There's an argument that they did everything for their sake, for their business, for the gain, whatever it is. When they left, they seeded an inferiority complex, or rather a slavish mentality in us. Even now, we give undue importance to the white-skinned people. Some of the British still behave as if they are the masters and we are their subjects. I have personally experienced and questioned this attitude in England more than one time. Because of the scarcity of time, I don't want to elaborate it. India is the biggest democratic country in the world. After 74 years of getting freedom, if we analyze, are we enjoying democracy in the real sense? Have we got real freedom of expression, religion, food, language, industry, business, or anything for that matter? I'm not blaming the past or the present rulers for this, but the fact is that this is not what democracy should be. This is not the freedom loving people worked and sacrificed their life for. Compare with Japan and China, what they have achieved in this short span of time. I have seen Hiroshima, where the atom bomb was put. Everything was destroyed. Now you see how successfully they have conducted the Olympics. I went to China first time around 30 years back, and it was difficult to see a single four-wheeled vehicle on the road. Everybody was depending upon a bicycle. But now, China can vie with any ultra-modern country in the world. If they can, why can't we? The first thing is to be conscious of our duties. It is easy to criticize. If we do our duties sincerely, that is the first step towards building the nation. Don't be freedom drunk. You have the rights, but do not forget your duties. Patriotism need not be injected in your blood, it's already there. For example, these days when the Olympics are being done or going on, most of you wished and even prayed for the success of the Indian sports people. Well, that itself is a patriotism. As students, now your primary duty is to study well. Because of the pandemic, the whole system of education has changed. Now the teaching has become mainly online. You are banned from going outside, mingling with your friends and playing. It has got as well as good as well as bad effects. Most of the time, the children are playing with the laptops or the telephones. The access is there because there is no other way. Video gaming has become a craze among the youngsters. It has become a curse instead of a blessing. Even if you are not going outside and please do some physical exercise while you are inside your rooms. Make it a habit to spend time every day for the development of your body. A sound body is essential for a sound mind. Let us be worthy citizens of our nation. With these words, I do inaugurate the Independence Day celebrations of Chavara LCMI School, Kurianad. Jai Hind.
Freedom should not be something you have to deserve. It's something you just naturally have. Something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. Now, let us watch a Monarch performance by Lena Mary Jason. മോനെ 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 എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വന്ദനം. തീവ്രവാദിയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുദ്രകുത്തി തൂക്കിലേറ്റിയ തൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ ഭഗത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള നിർവ്യാജമായ ഒരു സംഭവം മാതാവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ. അമ്മേ, ലാലിൻ്റെ അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ ശിപായ. അവൻ എന്നും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. അവൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ? അവനെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവനെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും ധനികരായി നടക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ലേ? ഭഗത്, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? അമ്മേ, ഞാൻ ലാലിനോട് അവൻ്റെ പരിഹാസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അവൻ പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ അവൻ്റെ പരിഹാസങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യക്കാരെ അവന് പുച്ഛമാണ്. നമ്മുടെ വേഷവും ജീവിതവുമെല്ലാം അവൻ പരിഹാസത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ അതുവരെ ക്ഷമിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെയും ഭാരത സംസ്കാരത്തെയും കളിയാക്കി. അതോടെ എൻ്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ഞാൻ അവൻ്റെ ഇടതും വലതും കവിളുകളിൽ മാറി മാറി പ്രഹരിച്ചു. നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവനെ അടിക്കാൻ തോന്നിയത്? ആരാണ് നിനക്ക് അവനെ അടിക്കാനുള്ള അധികാരം തന്നത്? അമ്മേ, ഞാനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവനും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ ചേരും. അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താനും പങ്കാളിയാകും. അവനൊരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന്. നീ ആരാ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ? അമ്മേ, ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. എനിക്കതിനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ആ കറുത്ത യൂണിഫോം ഇട്ട നായകളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ? ഭഗത്, നീ എൻ്റെ പ്രാണനാണ്. നിന്റെ അച്ഛനെയും മുത്തച്ഛനെയും പോലെ നീ കുഴപ്പങ്ങളിലൊന്നും പോയി ചാടരുത്. അമ്മേ, ഞാൻ അമ്മയുടെ മകൻ തന്നെയാണ്, വിഷമിക്കേണ്ട. എന്നാൽ എനിക്ക് അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വളരുന്ന എൻ്റെ ഭാരതം. അമ്മയോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാരതത്തോടും പ്രകടിപ്പിക്കും. മരിച്ചാലും എൻ്റെ മാതൃസ്നേഹം മരിക്കില്ല. വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ. ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്. ജയ് ഭാരതമാ. Where the mind is without a fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reasons had not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and actions, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake.